Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanapitia ile kozi wakawa wanatumia assignment. Of course sio mbaya sana, watu wengi wamejitahidi, wanafanya vizuri. Sasa kwenye makosa ambayo nilikuwa nayaona ambao nimeona yakijirudia sana kwenye ile kwenye assignment, hasa assignment ya kwanza, namna ya kuzichora zone za demand and supply, ni namna ya kulocate zone, namna ya kuichora zone. Alafu pia mistake nyingine, another mistake ni how to draw trend lines. Kwa hiyo drawing of trend lines, drawing of zones pia kumekuwa kuna shida, lakini tatizo sio kubwa sana, ni tatizo dogo, ni issue tu ya kuelekezana hapa chap then tukaendelea na issue nyingine. Unasema? Jitahidi basi unakuwa sehemu ambayo yenye utulivu, haina makelele. Sipendi kila mtu mute mic kwa sababu haya ni majadiliano na wish kila mtu participate kwenye kuuliza, kuelezea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sitapenda kumute mtu. Kwa hiyo jitahidi tu unakuwa sehemu yenye utulivu ili tuweze kuelewana, sababu muda wenyewe ni mfupi. Afu isitoshe pia na muda pia umeenda sana, watu wengine wanatamani wahi kulala na vitu kama hivyo. Hizi ni baadhi ya pair nilikuwa najaribu kupitia pair za volatility. Hii ni step index ambayo nilikuwa na analyze tangu last week. Ukiangalia kwenye weekly unakuta na very strong, I mean hii ni downtrend obviously. Afu pia tuna trend line hii hapa. Kwenye supply na demand kuna kitu tunakiita supply and demand core rules. Kwenye hizi core rules tuna kitu kimoja ambacho tunakiita confluence. Kwenye confluence tuna trend line confluence, ndio kama hii hapa. Alafu pia tuna 20 EMA. Hii ni EMA, ni indicator ya kawaida sana, ndio indicator, yani katika huwa sio mpenzi sana muasisi mzuri wa indicator, ila katika indicator ambazo nazitumia ni indicator moja tu, na yenyewe naitumia mara chache sana, ambayo ni ya 20 EMA. Na hii indicator mara nyingi huwa naitumia kwenye time frame ya monthly, weekly na daily, ila kwenye lower time frame 4 hour, 1 hour, 15 minutes mara nyingi huwa siitumii. Sasa hizi confluence mara nyingi sometimes unaweza kuwa umechora trend line kama hivi, alafu unakuta price baada ya kucreate ile zone imedeparture. Unaona, kwa mfano kama hapa, hii hapa ni zone ya supply. Price baada ya kucreate hii zone ya supply, then imedeparture very strong. Baada ya kudeparture imeenda mbali kiasi kwamba sasa ukianza kuconnect hizi peaks ambazo zimekuwa responsible kwa ajili ya kutengeneza hii trend line yetu, unakuta price inavyokuwa ina retrace kurudi back, inavyokuwa ina retrace, when it retrace to come back to the origin where the zone, supply or demand zone was created, inakuwa inakutana na trend line. Unaona, inafika point ambayo price pamoja na trend line vinakuwa vina meet before ya kufika kwenye nini, kwenye hii zone yetu ya supply, au price na trend line vinakuwa vinafanyaje, vina meet before ya price ku reach kwenye hii hapa nini, kwenye hii hapa trend line. Most of the time price unakuta inakuwa inaishia hapa, sehemu ambayo price inakuwa ina meet pamoja na trend line au na 20 EMA au 20 exponential moving average ya 20 exponential. Kwa hiyo sasa inapokuwa ina meet hapa, most of the time price inakuwa inashindwa kuendelea kuja wapi, huku kwenye zone. Kwa hiyo what happens, kinacho happen ni kwamba price ikishafika hapa inaonyesha rejections, either ni engulfing patterns au pin bar candlesticks, then price ina proceed na direction yake au na proceed na trend. Kwa hiyo sasa inapokuwa inatokea circumstance kama hii where price inakuwa ina meet with trend line or 20 EMA, kinachokuwa nafanyika tuna drop. For instance, this one is a weekly time frame. Nimesema kwamba this trend line tunaitumia kwenye
monthly, weekly na daily. Kwa hiyo kwenye monthly, weekly na daily unapokutana na hii hapa trend na hii hapa na hizi hapa conference, either ni trend line au 20 EMA, lazima pia unapokuwa na make decisions we put into consideration kwamba we have a 20 EMA. Kwa hiyo ina depend sasa na factors nyingine ambazo unakuwa umeziona, ndio unaweza ku make decision either ya kubuy au ya kusell eneo husika. So here ukiangalia hapa tuna 20 EMA conference, then we have trend line conference. So what to do, tuna drop kwenye time frame lower, kwenye hii hapa lower time frame ambao lower time frame ya hiyo 20 EMA au trend line conference ambayo imetokea, then kitu ambacho tutakuwa tunakisubiria kwenye hiyo time frame ambayo iko chini yake, tunasubiria wow setup. Napokuwa nasema wow setup ni setup ya aina gani? Price inapokuwa ina drop inakuwa inatengeneza nini? Higher low, higher high, higher low and lower high, higher low, lower high. Kwa hiyo tunapokuwa tunasubiri, kwa mfano hii ni kwa bearish direction, then umekutana na hiyo hapo 20 EMA. Wao setup ni kwamba baada ya kudraw trend line yako, tunasubiri hii trend line iwe solid broken. Baada ya kuwa solid broken, it means kwamba hapa tutakuwa na level ya nini? Ya demand. Kwa hiyo ile price itakapo retrace back kuja kwenye hii level, when price retraces back to this level of demand, then here is where we will set our limit orders. Au kwenye hii zone, this demand zone, ndio eneo ambalo tutatake position zetu za kufanyaje, za kubuy. Hivyo hivyo kwenye kusell, kwenye kusell price inatengeneza high high, higher lows, higher high, higher low, then tukawa na trend line ikawa broken solid, then tunakuwa na creation ya hii level of supply. Kwa price itakapo return to this origin, then hapa ndipo tutakapokuwa tumechukua nini, entry zetu. Kwa hiyo hapa ndio confirmation ambayo huwa tunaisubiria, au ambayo huwa nasema tusubiri confirmation. Kwa hiyo hapa confirmation ambayo tunaisubiria either kwenye daily, hasa mostly kwenye daily ni confirmation ya aina hii hapa. Na ukishuka kwenye daily hapa unakutana na kitu kama hichi. Umeona tulikuwa na hii hapa ni CP. Hii hapa ilikuwa ni vala, lakini na CP ya kwanza hii hapa, CP ya pili, CP ya tatu, hizi ni CP. Nilisema kwamba kwenye supply and demand rule tunapokuwa na continuation patterns more than 3, kuanzia 3 na kuendelea, it means kwamba trend inakuwa ipo overextended, then allowed to draw trend line. Unaona? Kwa hiyo hizi hapa CP baada ya kuziconnect na trend line, price imekuja imebreak solid. Ninapokuwa nasema price ina break solid trend line, nisikilizeni kwa makini hii hapa concept. Trend line inakuwa broken solid endapo candlestick ita open na ku close outside ya trend line without touching the trend line. Hili nimeeleza kwamba nasema we say that a trend line is being broken solid when a candlestick that is open and it closes outside, open high and the closing low ziko outside the trend line. Kwamba hii hapo ukiangalia hii hapa candle ime open na ku close outside ya hii hapa trend line bila wicks au hii candle, sehemu yote ya candle bila kugusa hii trend line. Kwa hiyo hapa ndo nasema price ime break trend line solid. Otherwise ikitokea hii hapa wick imegusa hii hapa trend line hapa, nafikiri kila mtu anapaona, naweza nika-annotate hapa. Ingetokea hapa hii wick imekuja imegusa hii hapa trend line, bado tungeconsider hii trend line haijawa nini, haijawa broken. Kwa hiyo hii hapa candlestick ime break na ku close outside ya hii hapa trend line, ndio maana tunasema kwamba trend line imekuwa broken. So baada ya kuwa broken, price ime break hii trend line with 2 ERC candle, extended range candle. ERC candle ni kwa kifupi tunaweza tukasema kwamba ni strong momentum candles. Hizi hapa ni momentum candles ambazo ziko mbili, candle ya kwanza, candle ya pili zimekuwa responsible kwa kubreak his trend line, price ime depart very strong. Then hii hapa candle ya tatu itafanya consolidation away. Baada ya consolidate away, price ime return kwenye hii level yetu imekuwa ni valid supply zone. Then at this point here ndio ilikuwa sehemu yetu ya ku place entry yetu ya kufanyaje, ya kusell. But this is daily time frame, we can't risk this much, and according to rules of demand and supply, the entry usually must be at the proximal line and the stop loss must always be above or below the distal line. Kwa hiyo hii hapa ni proximal line na hii hapa ni distal line. Kwa hiyo sasa
Hii hapa ni proximal line. This is supposed to be our entry point, in this area around above this distal line ndio kunatakiwa kuwa na nini na stop loss yetu. Kwa hiyo ili hapa eneo lote hili ndio eneo la kufanyaje la kurisk. Unaona? Sasa can't risk this much kwa sababu ukiangalia distance ya kutoka hapa mpaka kuikuta hii distal line, ukiweka hata kwa lot size ndogo ni too much of money ambazo utafanyaje utapoteza. Kwa hiyo kinachotakiwa tufanya, what are we supposed to do is to drop kwenye lower time frame, kutafuta setup au kutafuta levels za supply ambazo ziko nested within this area, then we can set our limit order au wait for this kind of setup on the 4 hours. Unaona, this kind of setup, then we take our trades. Kwa hiyo currently hapa ukiangalia price daily supply ipo nini in control. Kwa hiyo hapa hatujaingia na hatuwezi tukaingia hapa kwa sababu riski ni nini ni kubwa. Hata ukiweka lot size ndogo ya mwisho afu ukicheki haya volatility haya na nilio yake surplus na nilio kidogo na nilio nini anaita peak value yake ni kubwa. Kwa hiyo unaweza ukaingia hapo, ukija huko unajikuta umepoteza hata $20 kwa lot size ndogo kabisa. Kwa hiyo ukidrop kwenye 4 hour unakutana na hii hapa nini? Hii hapa trend line. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nilikuwa nasubiria kukiona kwa mfano kwenye hii hapa setup ni kuona price inakuja mpaka kwenye hii supply zone ambayo ipo huku juu. Hapa ndo ningeingia kwa sababu kutoka hapa mpaka hapa risk ni ndogo tofautisha na kwenye daily time frame. Either hii bullish trend line iwe broken solid, na hii bullish trend line itakuwa broken solid endapo hii hapa candle ambayo currently iko inakuwa formed hii hapa ita close bila kutouch hii hapa trend line, hii bullish trend line. Baada ya ku close bila kutouch hii hapa bullish trend line, then hii hapa ndio itakuwa level yetu, brand new level of supply, na ndo hili hapa eneo ambalo tutakuwa supposed to press entry zetu either kwa limit orders au utasubiri price ili trace then utaingia nini manually. Kwa hiyo hapa ni potential supply zone. Ngoja nijaribu kuiona. Mara nyingi mimi huwa napendaga chati zangu ziwe very smart kwa sababu nasema price is fractal, kila time frame inajitegemea. Kwa hiyo na huwa na analyze each time frame independently. Kwa hiyo trend line ambayo unakuwa nimeichora au level ambayo unakuwa nimeichora kwenye daily au kwenye weekly, huwa spendi ionekane kwenye time frame. Level ambayo unakuwa nimeichora kwenye daily sitaki ionekane kwenye weekly wala kwenye kila time frame na analyze independent. Hivyo ndio ninavyokuwa nafanya. Kwa hiyo hapa nimelocate hii level yangu hii na hizi trend line zinaonekana kwenye 4 hours tu peke yake. Ukija kwenye daily hapa uweze kufanyaje ukali. Sababu huwa nazingatia sana kuconfuse, kuepuka kuwa na drawings nyingi. Kwa hiyo hii candle ikifunga then hii hapa level hii hapa kwa sababu ni potential supply zone. Kwa hiyo hii candle hapa price hata ikitokea ikifunga tu usiku trade. Ikitokea hii candle haijafunga bado ikaja kafunga hataki ku trade. Usubiri hii candle ifunge kabisa maeneo haya hapa, then price itakapo return hapa ndipo utakapochukua entry yetu ya kusell with the stop loss above hapa juu. Kwa hiyo hapa ndo tutachukua entry yetu ya kusell kutoka wapi? Ukiangalia kwenye weekly tuko kwenye downtrend, kwa hiyo it means kwamba target yako ya kwanza itakuwa kwenye this structures here, these lows, then final target utaendelea kuhold kama ni kuswing huko mpaka uone indication zote za trend kufanyaje kuchange. Kitu ambacho nilikuwa nataka nigusie leo ni namna ya kulocate hizi zone. Kwenye kuchora hizi zone kuna aina mbili za kuchora. Ngoja nitafute chart ambayo sijananilio chochote. Okay. Kwenye kuchora mtu ambaye yupo kwenye makelele naomba amute mic kidogo. Okay. Okay, background noise. Tayari I've already mute. Okay. Kwa hiyo kwenye kulocate zones za levels za supply na demand kuna njia mbili. Njia ya kwanza tunatumia week to week zone marking. Another way is week to body au body to week to body. Let's say week to week and body to week kwenye kumark hizi zone za demand na supply. Ninapokuwa nasema week to week nakuwa namaanisha nini?
Ninavyokuwa namaanisha week to week, unaona kwa mfano hii hapa price ili drop, base drop, rally, then ikatengeneza hii hapa naniliu, hii hapa valley. Hii hapa valley. Kwa hiyo unapokuwa unatakiwa kumark, una week to week, unachukua hii week ya hii hapa mwisho na week ya hii hapa juu, then una mark base yako. Hii hapa ni week to week marking. Au unaweza ukaja hapa kwenye hii hapa ukamark week to week. Hizi ndio njia za kumark level zako za supply na demand week to week. Ila mara nyingi huwa na prefer kumark bode to week. Unaanzia kwenye bode huku, kwenye bode, then unakuja na mark. Hii line yako inakuwa inaishia kwenye nini? Kwenye week. Wiki ya juu huku ni lazima tuimark. According to rules, lazima tu mark hizi wiki za juu, then huku chini unaweza kaamua either mark kwenye week au mark kwenye bode. Ila mara nyingi kwenye higher time frames kuanzia monthly, weekly, daily na 24 hour, njia nzuri ya kumark hizi levels ni kwa kutumia bode. Then in case kama ikatokea umekutana na single candlestick ambao ni doji, it's better to mark week to week. Kwa hizi doji candlesticks ni bora ukatumia week to week marking. Ila kwa hizi harami au bullish and bearish engulfing, tumia bode to week. Also, marking these levels supply and demand. Haya maeneo nilio mark haimaanishi kwamba hizi ndo levels za supply na demand. Haimaanishi. Tuna validate level kuwa demand au supply kwa kuangalia vigezo viwili. Kigezo cha kwanza ni price must break solid trend line. Afu kigezo cha pili, in order level to be supply or demand, lazima i remove opposing zone. Navyosema removal of opposing zone, hiyo opposing zone kama inaweza kuwa ni supply au demand. Kwa hiyo ili level iwe demand ni lazima i remove supply zone, au take out, au i break supply zone, au i break bearish trend line. Na ili level you can't hear anything. Try to help, please. You can't hear anything. Can't hear anything. The problem is you are using a phone. Okay, so ili level iweze kuwa supply au demand, don't worry if you don't hear anything. The webinar is recorded. I will share after we end this session. Okay, so in order for a level to be a supply or demand, lazima iwe imemeet these two criteria. Bao ya kwanza iwe removal of trend, iwe ni solid break of trend line, either ni bullish au bearish, au removal of opposing level or opposing zone. Sasa hizi scenario tunazendaje? Tuanze na hiki kipengele cha kwanza cha trend line. Unaposema trend line, lazima ujue kuchora trend line. Lazima. Kwa hiyo unapokuwa nakielezea kipengele cha hiki cha kwanza, pia nitagusia pia na namna ya kuchora trend line. Demand and supply traders tuko very different na traders wengine kwenye namna ya kuchora trend line. Kwamba strategy tofauti. Unakuta mtu trend line labda let's say price, mtu trend line anaanza kuchora huku chini, then anakuja mpaka huku juu. Unaona? Hizi ni illustration kwamba mtu unaweza kuwa unaniliu price yako iko hivi, mtu anaanzia huko na connect hata point 3, 4, 5, 6. Mtu ndo una connect trend line yako either ni bullish au bearish. Let's say kwa bearish hivi, afu mtu ana connect kuanzia huko. Mfano mzuri naweza nikatumia hii hapa chart. Naweza nika zoom out hapa. Una able to drop kwenye 4 maybe. Yeah. 4 inaonekana vizuri. Kwamba unakuta strategy nyingine mtu anachora trend line kuanzia huku chini, then anapiga yake mpaka huku. Strategy nyingi. Sasa kwenye demand na supply, kuchora hivi trend line hii hatufanyi hivi. Ukichora hivi totally unakuwa wrong. Alafu pia itakuja pia most of the time kwenye decision making itakuwa inakupatia tabu. Alafu vile hautakuwa unapata zile clear levels za supply and demand. Kwenye rules unapokuwa unachora
trend line ya kwenye supply and demand tuna connect. You have to connect two obvious peaks or valleys. Una connect tu point mbili tu. Hizo point mbili inaweza kuwa ni peak au valley. No. Na vile vile sasa unapokuwa unachora, let's say ni bullish trend line. Unapokuwa unachora bullish trend line au umeona sehemu kuna uwezekano wa kuchora bullish trend line, unachokuwa unafanyia unaanzia huku kwenye current market price, then unarudi kushoto. Kwenye kuchora trend line sisi hatuanzii kushoto kwenda kulia. Either hiyo ni bullish trend line au ni bearish trend line. Tunaanzia kulia kurudi kushoto. Tuko tofauti. Kwa hiyo current market price ni hii hapa, then una drop hapa, una base rally. Kwa hiyo hapa ilikuwa nini? Valley. Then hii valley imetengeneza higher high. Unakuja unapima. Unaangalia hapa, je, hapa tuna higher high. Ukiangalia last high ilikuwa ni hii hapa, then price imetengeneza higher high. Kwa hiyo hapa ni valid. Hii hapa ni peak, I mean ni valley ya kwanza ambayo iko valid kwa sababu imetengeneza higher high. Then unarudi left, kurudi left unakutana na valley nyingine. Hii valley imetengeneza higher high, unakuja unaangalia previous higher high. Ukiprolong hapo unakuta kweli imetengeneza higher high. Kwa hiyo una point ya mbili, point ya pili. Kwa hiyo hizi hapo point mbili ndio tunazotumia kuchora nini? Trend. Kwa hiyo baada ya hapo tuna connect sasa hizi point zetu, na connect hapa pap. Hii tayari inakuwa ni bullish trend. Kwa hiyo hapa kama ni trend line ilikuwa inatakiwa kuchora vipi? Kuchora hivi. Unaanzia hapa mpaka hapa. Hii hapa tayari ni bullish trend line. Vivyo hivyo kwenye bearish trend line. Kwenye bearish trend line current market price ni hii hapa. Then unakuja hapa unarudi left. Kurudi left unapanda, unakutana na peak ya kwanza hii hapa. Una left right, unakuja unakutana na peak ya pili hii huku. Hii huku. Obviously this one is peak. Yeah, hii hapa ni peak ya ngapi? Peak ya kwanza hii hapa na peak ya pili hii huku juu. Hii hapa ni peak ya kwanza, hii hapa ni peak ya pili. Then tunazitumia hizi two peaks ku draw nini? Ku draw trend line. Kwa sababu hapo ukirudi left, ukiwa unarudi left alafu ukiwa unarudi top unakutana na peak nyingine hii hapa. Kwa hiyo hizi hapa point mbili ndio tunazimika kuchora nini? Kuchora trend line. Kwa hiyo tunachokuwa tunakifanya hapa kwenye bearish trend line yetu, tuta connect point hii hapa. This point and this one. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa hii trend line ilikuwa broken wapi? Okay. This trend line was solidly broken at this point. You see here this candle. This candle has opened and closed outside the trend line. So after seeing this scenario, then this level here was supposed to be a demand zone. So here this one is a demand zone, and this demand zone was removed. You see, let me use rectangles. Here we have a demand zone. This one is a demand zone, and this demand zone was removed. Removed by which level? We had a rally, base, drop, base, drop. So let's zoom in. We can see. So this was a base, base, drop. So this level here, this base here, was responsible on removing this demand. So this one, this level here was a supply zone. After this supply zone, price drop, base, rally, base, rally. So this basing is a demand zone responsible for removing this supply zone. So we had a demand zone around this area. As you can see, this was demand zone. Then the price managed to come back and demand took control of it. For you, this demand zone was very strong. Why strong? Because remove this level here. That's why price came back here and reacted, and then boom, move to the top. So kama tulikuwa tunatakiwa kutake entry, our entry was supposed to be at this proximal line, stop loss below this top line, and now tungekuwa kwenye nini? Kwenye profit kama tungekuwa tuna trade. Kwa hiyo hapa nimeelezea scenario ya trend line kuwa broken, also the scenario of a level to remove another level. So this was demand. Why demand? Because
was responsible for removing trend line. Trend line was broken, solid broken by this level. When we zoom out, you can see here we have a bearish trend line. This trend line was removed, and I say trend line is solidly broken when a candlestick open and it closes outside the trend line without touching the trend line. Any part of a candlestick must not touch the trend line. We consider that the trend line is solidly broken. So here the trend line is solidly broken. We had a demand level here. This demand was being removed by this base here. This was a CP continuation pattern. Then the price rally base. This is a basing. Why a basing? We had a 50% candle. 50% candle remove. I'll take out this level of supply. Then we had a strong demand here. Price came back and react to this demand zone, and then boom, we are up. Also in trend wise, now price at this current time frame, we have an uptrend. And how do we define an uptrend or a downtrend? We say for a downtrend, in a downtrend, sorry bro. Yes brother. Hapo kwenye hizo zone hapo, hizo kwenye hizo zone naona kama kuna flip nyingi hapo. Sasa naona kama hizo flip zilikuwa zinafeli mara kwa mara mpaka mara ya mwisho kabisa ile demand zone ya mwisho ndio imekuja kuwa respected na price. Demand zone ipi? Unaweza ukai annotate? Yeah, Unaiona hiyo? Ipi? Hiyo hapo nimeannotate hapo. Naona umeannotate huku pembeni kabisa. Hii hapa demand zone hapa naona ndio imekuwa respected hii hapa demand zone. Hii hapa ambayo hii ndo nimemark na blue line. Blue lines hizi. Hiyo ambayo umemark na blue line. Yeah. Yes. Lakini hizi zone nyingine za nyuma, hii zone ya kwanza na hii zone ya pili, hizi hapa naona hizo naona ni flip zone. Naona kama kuna supply demand flips hapo, lakini sasa naona zilikuwa zina fail, zilikuwa hazirespect. Mfano hii ya kwanza umeiona hii ya kwanza baada ya trend line kuvunjwa, maana yake hii ikaconfirm kuwa kama demand zone. Yes. Lakini price ilivyokuja kurudi ikaja ikaivunja. Alafu hii ya pili na yenyewe iliconfirm kuwa supply zone. Yes. Lakini price ilivyokuja kurudi ikaivunja tena. Alafu hii ya tatu sasa ndio yes, price ilikuja ku respect. Sasa nilichokuwa nakiuliza ni kwamba ina maana kama ungekuwa unaweka orders kwenye hii hapa ya kwanza na ya pili, maana yake ungekuwa kwenye loss. Of course. Okay. Hapa issue ni iko hivi. Swali zuri sana brother. Unapokuwa unananiliu kwenye hizi zone kuna supply, kuna factors pia ambazo zinakuregard wewe hiyo zone iwe ni tradable au isiwe tradable. Nafikiri tuko pamoja mpaka hapo kwamba ili zone iwe tradable kuna condition lazima iwe imemeet. Condition ya kwanza tunaangalia departure. Baada ya creation ya hii level, price imedeparture vipi? Maana yake it means kwamba inapokuwa ina departure tunatakiwa tuwe na strong departure ambayo good tukiwa na 2 ERC candle, 2 extended range candle ambazo ziko very very strong. Alafu factor ya pili ni kwamba tuna factor nyingine inaitwa 2 to 1 imbalance. 2 to 1 inamaanisha vipi? Kwamba unapima hii width, you measure the width of a zone, alafu pia unakuja una measure hii movement price baada ya ku create hii zone imemove kwa pips ngapi. Unaona, let's say price imetengeneza zone yako ile ambayo ya kuriski
labda imetengeneza pips ngapi? Pips 10. Unaona, then imemove yani kama zone yako ni ya pips 10, then ili hii zone iwe tradable, it means kwamba price baada ya kutengeneza hii zone inabidi itembee kuanzia pips 20 na kuendelea, ndipo ikirudi ili uweze kuchukua trade kwenye hii level. Umeelewa? Sasa ukiangalia hii hapa level au hii hapa zone ya kwanza, hii hapa ambayo ilikuwa ni broken, ilikuwa ni demand zone, okay, lakini haikuwa tradable. Why? Kwa sababu gani? Haikumit hizo criteria zote mbili, kwa hiyo haikuwa tradable. It means kwamba ni valid level of demand but not tradable. Why? You don't departure, price departure is too weak. Also we don't have 2 to 1. Umeelewa? Kwamba hii zone ukiangalia movement baada ya creation, price imemove kidogo tu compared to hii hapa proximate. Inaweza ikawa ni 1 to 1. Unaona, unakuta kwamba hii movement iko sawa tu na hii hapa nini? Na hii hapa level. Kwa hiyo hapa tulikuwa tutakiwa kufanyaje? Kuweka entry. Unaona, kwa sababu gani? Haikuwa tradable level. Then unapokuwa unakuja kwenye hii hapa level ya pili, lazima pia uzingatie multiple time frame analysis. Price inasemaje? Unaona, multiple time frame factors. Alafu pia vile vile hizi zones ambazo zinakuwa created na hizi candlesticks za doji zinakuwaga sio powerful. Unaona, zinakuwa ni very rare to play out accordingly to what you are expecting. Unaona, so good levels to trade must be created either by engulfing patterns or harami patterns. Ila hizi levels ambazo zinakuwa created na hizi hapa candlestick either dojis, sasa ni dojis, zinakuwa sio very strong. Zinahitaji confirmations zaidi kwenye lower time frame people take trade. Kwa hiyo ukija kuangalia hii hapa, ukija kufanya comparison na multiple time frame analysis, utakuja kugundua kwamba kuna factors kibao ambazo mtu zilikuwa zikuhitaji kufanyaje? Kutrade kwenye hii hapa scenario. Ya kwanza kabisa ukiangalia hapa, let me zoom out. Price before ilikuwa ipo kwenye downtrend. Baada ya trend kuwa broken, it means kwamba price tayari inakuwa iko out of alignment na kwenye multiple time frame. Ukija kufanya comparison na kwenye nini? Na kwenye daily. Ukija kufanya comparison kuanzia kwenye weekly. Kwa hiyo lazima ufanye consideration kwenye multiple time frame analysis, ndipo ujue kwamba hapa nitaendelea kusell au nitaendelea kufanyaje? Kubuy. Unaona? Kwa hiyo kuna vitu kama hivi. Kwa hiyo lazima uput consideration. Hapa nashindwa ku make decision au kuelezea vizuri, lakini lazima ufanye multiple time frame analysis, pia uangalie je, price imekaa vizuri kwenye upande wako, ndipo uangalie nini? Uangalie. Ukianzilia kwenye monthly, ukiona monthly price imetake out this opposing level, hapa tuna bullish trend line, tayari monthly ipo kwenye uptrend. Unaona? Kwa hiyo ukishaona kwamba uptrend ipo kwenye monthly, it means kwamba unakuwa na probability ndogo sana za kusell kwenye lower time frame, kwa sababu unakuwa upo against na nani? Na monthly. Why hii hapa ni supply? Kwa sababu imebreak all times lows. All times low hii hapa ni supply, price imekuja imebreak. Baada ya kubreak tuna good demand zone here. Kwa hiyo monthly demand ipo in control. Kwa hiyo kubuy kutakuwa na probability kubwa, tofauti na fanyaje na kusell. Mtu atakayekuwa na buy na probability kubwa za kuwin, tofauti na mtu ambaye atakuwa anafanyaje ana sell. Kwa hiyo hapa monthly iko uptrend. Ukija ukifanya kwenye weekly, ukija kufanya vizuri hapa, tulikuwa tuna bearish trend line ikawa solid broken, then tukawa na level hii hapa ikawa broken, na hii hapa supply. Unaona, hii supply imekuja kuwa broken na hii good engulfing candle. Kwa hiyo hapa tulikuwa na level ya demand ambayo tuna expect kufanyaje? Kubuy. That's why umeona hata huku ilikuwa ni daily, nafikiri kwenye kusell hakujafanya nini? Hakujafanya kazi, especially kwenye 4 hours hakujafanya kazi, ila kwenye kubuy zone ambazo zinakuwa responsible kwa kubuy, endapo zinakuwa zimemeet criteria zote, zinakuwa zafanyaje? Zina work out na vitu kama hivyo. Kwa hiyo multiple time frame muhimu ili uweze kutrade level yote ya demand na supply, lazima uzingatie multiple time frame analysis. Alafu pia another thing is 2 to 1 imbalance, alafu pia uangalie departure nature of a zone. Vitu kama hivyo lazima ufanyaje? Uzingatie. Kwa hiyo level inaweza ikawa ni demand au supply. Level can either be supply or demand, but it cannot be tradable.
tradability ya level ni another factor tofauti kabisa ambayo inakuwa inafanyaje, inajitegemea. Kwa hiyo kwenye kuchora trend line, make sure you are connecting bullish trend line, make sure you're connecting two values, na hakikisha kila value ambayo una-connect, make sure each value which you connect by a bullish trend line must create a higher high. Hiyo ni muhimu. Swali hapa. Hii tumeconnect hapa kwa sababu price imecreate higher high. Ukiangalia highest price ambayo ilifikia hapa ni higher than the previous high. Na ukiangalia hii hapa peak imecreate higher high. Why higher high? Kwa sababu highest price ambayo ilikuwa imefikiwa haikufikiwa na hiyo. Ndio maana nasema tumeconnect hii hapa bullish trend line. Brother, karibu kwa swali. Swali langu naona network imekuwa shida kwake. Tuendelee. Kwa hiyo na hivyo kwenye kuchora bearish trend line kwamba hii peak lazima imetengeneza lower low. Ukiangalia hapa imetengeneza lower low na hapa imetengeneza lower low. Hata hapa juu kuna supply zone. Why supply zone? Ukiangalia last higher highs and lows hapa unaweza ku connect nini? Trend line. Hapa tuna bullish. Swali langu tuna bullish trend line, kwa hiyo eneo hili hapa tuna supply. Eneo hili hapa tuna nini? Tuna supply kwa sababu trend line ilikuwa broken solid. Vitu kama hivyo. Hata hii hapa, this one, hii hapa ni peak. I mean ni valley, na hii hapa ni valley. Hii ni valley imetengeneza haya. Tena hii ukitakiwa kwenda hapa, hapo una drop, base, rally, drop. Unaona? Tuna rally. Kwa hiyo hapa tuna valley na hii hapa ni valley. Kwa hiyo una connect hizi hapa point. Ukiconnect hizi hapa point, trend line imekuwa solid broken, then hapa tuna nini? Tuna supply. Unaona? Kwa hiyo vitu kama hivyo. Hii supply ilikuwa removed na level gani? Na hii hapa. Hii hapa ilikuwa nini? Ni demand. Hii demand imekuwa removed na nini? Na hizi hapa, hii hapa supply. Unaona? Kwa hiyo hii kitu ambacho tunakuwa nakifanya hapa, kuangalia demand na supply zone ambazo zinakuwa taken out, ambazo zinakuwa taken out, hii kitu tunaita chain analysis. Kwa hiyo unapokuwa unafanya analysis, lazima ili analysis yako iwe vizuri, lazima uconsider hii chain analysis kule court level, na sio kila impulse ni supply au demand. Nyingine zinaweza kuwa ni imbalances tu. Ila ile level iwe supply au demand lazima iwe imeremove trend line. Kwa hiyo nafikiri nimemaliza nilichokuwa nataka kuzungumzia. Nafikiri samani kidogo. Kwenye hii sehemu unaona hii candle hii hapa. Ipi? Nimezungushia duara. Maana nimezungushia duara hapo. Nataka nijue hii trend line, down trend, hii trend line baada ya kuwa kuvunjwa hapo, je, hiyo candle iliyofuata imekuja hiyo weeks hiyo imekuja nimeona kama imesogea hapo.